C'est un grand événement pour nous et un grand honneur d'être en Chine parce que après avoir été en Amérique latine, avoir fait beaucoup en Amérique latine, nous avons décidé avec le soutien de la CISAC d'aller en Asie, de démarrer maintenant une campagne avec les pays d'Asie-Pacifique. Well, this is a very important, very symbolic and a historic meeting. This is the first time that we are here with writers and directors worldwide in China. It is also the first big event that we organize in China after the official opening of our regional Asia-Pacific office. This is the first Asia-Pacific meeting for the audiovisual artists and creators. I think it will be a very good opportunity for them to reach the people outside of this region so that they can have the way to learn the experience from other countries so that it will help the lobbying in this region. 之所以虽然我们授权法颁布25年来 Es el final de un largo plan que nos propusimos desde el Comité Ejecutivo de Writers and Directors Worldwide hace más de 2 años y viene a completar un poco la posibilidad de generar nuevas sociedades de gestión en territorios donde hoy no existen. It's very important that authors around the world stand together to find fair remuneration and to have a voice in the room where the loudest voices at the moment are the distributors and the producers and the broadcasters, and we need to be a very important part of that conversation. Il mondo digitale crea una sorta di appiattimento fra i generi e i diversi mestieri e crea quindi anche a questo livello la necessità di lavorare insieme per trovare quali sono gli obiettivi comuni. Con esta reunión aquí en China, la CISAC prácticamente ha dado una señal de una especie de refundación. El reconocimiento a los audiovisuales la convierte en una entidad mundial que toca todas las caras del arte. Cambiar opiniones y experiencias con autores, tanto guionistas como directores chinos, que te das cuenta que la problemática es la misma en todo el mundo, más allá de las diferencias que puede haber de vida, incluso, ¿no? de sociales. We all belong to different parts of the world. We have different skin color, we have different ethnicities, language. But when it comes to an author, I think we all share the same DNA. Being in China is incredibly important. They're on the cusp of signing a very, very, very new, interesting copyright law, which would give rights to writers and directors. This would be incredible and might even put them ahead of the game in front of the rest of the world, which would be amazing. China, India, they are two of the BRICS economy, and it will fit the CSEC strategy that they are focusing on these countries. So that will be one of the reasons they want us to move here, to get it closer to the potential market. And in turn, it will lead the development in this region, hopefully in the near future. Là, en Chine, maintenant, ça va être le grand défi de Writers and Directors en Chine,
ça va être de démarrer cette coopération. Nous venons de signer un Memorandum of Understanding avec la China Film Copyright Association. Ça veut dire que nous démarrons réellement une coopération entre auteurs du monde entier, de Writers and Directors Worldwide, et les auteurs chinois.标嘛，我觉得这次我们和这个 W&W 哈签署了一个备忘录哈，这个备忘录的签署呢，它标志着呢我们和这个 CSAC 和 W&W 的之间的合作哈，这个上升了一个更高的一个程度。This is a very important market. It's a market with a huge potential. It's a market where directors and screenwriters are making a big impact, and their impact and their influence is crossing even outside China. So it's very important to be here to show our support and to show the importance of this market for us. Desde nuestra sociedad lo que implementamos es un plan de ayuda técnica y económica para lograr que estas sociedades tengan la menor cantidad de inconvenientes al momento de lograr su formación y su establecimiento en su territorio. Creo que esta va a ser una ocasión histórica para que los guionistas y los directores chinos y por extensión de Asia y del Pacífico puedan empezar a tomar fuerza, puedan empoderarse para reclamar sus derechos. To protect our rights, the rights of our members, protect our right to be fairly paid for our work. As I understood, it's really the same issue everywhere. Quello che è importante è tutti questi incontri, tutto questo lavoro che facciamo noi autori e come rappresentanti anche di società degli autori è quello di permettere, dare la possibilità alla gente di tutto il mondo di vedere le nostre opere. Me parece muy importante porque es uno de los mercados más grandes del mundo, entre China, India, Brasil. Creo que constituyen la mitad de la población del mundo o más de la mitad. Y la participación a través de DAC, de la DAL, es decir, de Brasil, Colombia, Chile, México, me parece que es como hoy la síntesis de lo que significa liderar un proceso de reivindicación del derecho de autor en el mundo, ¿no? Então estamos fazendo uma troca de experiências e de como essas entidades devem trabalhar junto aos seus realizadores. O importante é que se arrecade e se distribua direitos autorais sobre os nossos filmes. The idea that the Chinese government would be recognising the important contributions of authors in China is great news not only for Chinese authors but for authors all around the world. La voz del creador necesita trascender fronteras y sus derechos necesitan ser respetados y justamente remunerados alrededor del mundo. Y las sociedades hermanas que nos encontramos aquí tenemos que seguir impulsando todo esto para que la voz de los creadores sea escuchada en todo el mundo. Et ici, l'objectif, c'est de rencontrer ces personnes qui ont réussi à faire des choses chez eux et aussi de se trouver dans ici des gens qui pourront nous aider à nous structurer nous aussi. Es muy importante en general ver que un país tan grande como China está entrando en el camino del derecho de autor y en la protección de los autores para que recauden lo que es de ellos. China deserves to be put on the map of the copyright associations, and they need our help to establish a decent structure
of defending the authors and audiovisual authors here. También hemos tenido la posibilidad de tener intercambio con los realizadores chinos que realmente necesitan mucho conocimiento tanto de Europa como de Latinoamérica para poder generar sus sociedades de gestión y poder reclamar, cobrar y distribuir sus derechos aquí en China y a través de ellos los directores de otras partes del mundo también poder percibir sus derechos en este territorio. People working in this industry, they don't know how to, not many of them know how to protect their interests. So it is very important, we need to send a message across to the industry players that their rights need to be respected and protected. So that is the aim for CSEC, hopefully to send out message to those audiovisual content creators. The key goal of this Congress is to raise awareness for the rights of audiovisual creators. We're launching an important event, an important campaign, together with directors and screenwriters, together with writers and directors worldwide, a campaign for a right of remuneration. This is the official launch of this campaign. We hope to see this campaign as a very successful one for the implementation of the right across the world. C'est pour nous une manière de commencer une nouvelle relation avec l'Asie-Pacifique, mais surtout de démarrer une coopération avec les auteurs chinois et d'espérer que la loi qu'ils sont en train de changer en ce moment sera une loi qui favorisera encore plus les auteurs. Et ce serait pour nous, auteurs du monde entier, formidable qu'en Chine, il y ait une loi qui protège vraiment bien les auteurs. 这就是我想今天跟大家介绍的，现在我们现行法和法律修改过程中涉及到一些基本问题和遵循的几个基本原则，有不当之处，请大家批评指正，谢谢。最后呢，我要预祝那么我们这个年会圆满成功。